Drugs waziheshimu religion, drugs haziheshimu your financial status. Drugs hakuna kitu zinaheshimu hata kama wewe ni mtoto wa nani. In this life there are 4 categories of people. Those that have the money but have no ideas, those that have ideas but have no money. There are those that have the money and have the ideas, but we also have those that do not have the money and do not have the ideas. Welcome to Alex Madiba Show. My name is Alex Madiba, and of course, bringing to you the most educative online show. Today, I'm with, they call her Mama Ngara. She operates a hotel in Ngara, but apparently she has interacted with so many drug addicts. Welcome to the show. Thank you so much. My name is Margaret Njeri Mwigai. I'm a Mama Ngara. I'm a mama boys, meaning mama boys. In the real life, I am a mother of sons. I don't have a daughter. That is why I got so concerned about a boy child's welfare, challenges that the boy child is going through, na hii maneno ya mihadarati. For how long have you been able to interact with drug addicts? I have interacted with drug addicts since 2017 when the methadone program came on picture. It's a government program. Ilikuja 2017. Na since then to date, I interact with them daily. It's a daily program. So I've been with them for the last 7 years. So let's go straight to the types of drugs that normally people use. Because you have the experience, you have interacted with them. What are the most common drugs that these people use? Many a times, they start by using bangi. Bangi is a gateway drug. You see, like I would say that bangi and cigarettes, they are gateway drugs. But the ones they have been using even in my presence, I've dealt with real drug addicts. When you those who are using hard drugs, there are those nini like unasikia madre ni kama akina Still Nox, Bugis, Attain, codeine, hizo vitu zote ndio wanatumiaga, lakini I'm dealing the ones who have been using heroin with a street name of kichuri ama dibi ama unga ama staff, na kuna ingine inaitwa crack jina yake ni dimanga, street name yake ni dimanga, na kuna ingine inaitwa cocaine. Hao vijana wangu wamekuwa kwa hard drugs. Yes. So have you been able to, from your experience, have you been able to establish exactly who supplies drugs to these boys? Because I know some of them do not even have money to buy these drugs. Is there a force behind the supply of these drugs to them? About where they buy, I may not know, but I have seen them use. But there are places where they buy, we call it cohorts, ama maeneo. The one who sells drugs, hard drugs, is called pusher, and the one who sells bang is called peddler. They usually cohorts, places where they usually buy, but I have never visited the places. I only went once there. Sasa tulikuwa tunaenda kuita vijana wenye walikuwa wanatumia mihadarati, kuambia kuna methadone, that new program that's called methadone, kuambia somebody is coming to himself through using methadone. Yes. So kwa types of drugs hizo zenye umemention, which one is the most deadly kwa watu? Ile the most deadly yenye inatumika sana. Yenye inatumika sana na ile mbaya sana. Sasa ile unasikia vijana wako kwa mihadarati, I don't know sasa tujui kama unajua ile. Unaona ile video ilikuwa na trend ile ya watu wa coast juu ya mainama something. Naongea wanakuwa kama tumia kichuri mara mingi. Kichuri street name yake ni kichuri, lakini inaitwa heroin ama ketamine. Iko na majina mingi. Kichuri, a small fix like this goes for 200 shillings. Unajua sasa 200 sio mingi kwa wao, kwa sababu kitu kama nini, kama crack ni bei kali na cocaine bado ni bei kali. Inatumika lakini iko na klasi yake. Unaona iko na klasi yake. Kuna wale wanatumia iko klasi yake ni ya juu. It is still a hard drug, lakini iko na klasi yake, kwa sababu hao vijana wa mtaani hawezi afford. So iko na users wenye wako na pesa labda, ama wenye wanapata pesa kwao inakuwa gani rahisi, ama anapata pesa mingi pahali. Shida ni gani? Kwa nini wanatumianga hizo mihadarati na nini? From your own experience, shida ni nini? What is the actual cause for that? The actual cause, vile nimeongea naona nimekuwa nikiwauliza maswali, watu wengi wanaamini it is through poverty ama lack of employment ama parenting, vitu kama hizo, lakini kulingana na mimi ama peer pressure pia na contribute, lakini kulingana through my own experience, peer pressure na contribute na hizo zingine tunasema, but contributor number 1 ile ime contribute vizuri kabisa ni parenting, ni sisi wazazi. Unaona sisi wazazi, hata mimi pia ni mzazi.
Vile nimeongea naona nikiwauliza maswali, I make inquiries, nauliza kijana, kwani wewe kijana mdogo ulikuwa unatumia mihadarati mama yako akiwa wapi? Nasikia mama yangu hakukua, hata kama mama yangu alikuwa, there's no one time the parents take time to interact with their sons, interact with their daughters, know much about your daughter, define your daughter. Unaona, kama msichana wa kazi anaweza kuja kwako, msichana wa kazi unaambia majirani, nilipata msichana wa kazi mzuri, kako hivi ni kazuri, naona ni kama ni kazuri. If you can analyze your new house girl mwenye kwa nyumba na mtoto mwenye amezaa, your own blood always muanalyze. Ujui what he is capable of doing, ujui marafiki zake ni nani, ujui wanatembeaga na kina nani, ujui ni nini wazaambia wa yake alifanya, ukatae kuamini. So hapo kwa wazazi kuna mahali tunakosea as parents. Hapo tumeregea, hapo bila kusema nini, hapo tumeregea. Mimi being one of them. Hapo kwa parenting, atuongei na watoto wetu. We spend, especially sasa sijui kama nitasema hawa wazazi wa Central sisi. We spend more of our time tukiwa kwa kazi zetu. When we come in the evening, unapata mama anakuja, anauliza kama watoto walikula, wameoga. Akiuliza hivyo amekuja na mashopping zake kubwa kubwa, zichukuliwe ziwekwe kwa fridge, ziwekwe wapi? Asubuhi, yani it's a norm. Asubuhi apigwe nguo zake pasi, asubuhi amke aende. Saturday anaamka anaenda labda cha mama, anaenda salon. Sunday anaenda church. Akitoka church, labda aende nini? Aende afanye pedicure ama manicure ama babake aende kwa pombe. So there's no one time they usually get enough time to bond with their kids and talk to them, give them wise words. Wapatieni manini wise words, because knowledge is power. Knowledge is such power. Na ukiongea na mtoto wako unampatiaga tools of self management. What am I saying nikisema hivi? Tools of self management inamaanisha mtoto mwenye umeongea naye na unamwambia the impact of using drugs ama madhara kutumia mihadarati, akienda hata shule kama form 1 apate kitumika vile umeongeleshwa kwao, hawezi tumia kwa sababu umempatia tools of self regulation and tools of self management as a parent. Hapo kwa wazazi, of course there are drug addicts also who do not have parents. Na pia kuna wale nasikianga sijui they are also from families that are very religious. Wengine hata ni watoto wa pastor ama nini ama sheikh ama something like that. Wow, what do you think is the other biggest problem apart from parents? Unajua nini? Drugs waziheshimu religion, drugs waziheshimu financial status. Drugs hakuna kitu zinaheshimu hata kama wewe ni mtoto wa nani. Why am I saying this? I have seen sons of big shots, daughters of big shots. Wanakuja kuibisha wazazi wao. So far wenye nimekuwa nikiinteract na wao, anakuambia unajua wengine mpaka wakikufa ama mama yake amekufa ama family member has died, hata kama ametoka Kisumu ama ametoka wapi, mara mingi naendaga kwao. Unaenda kwao mpaka unastuka unapata ni mtoto wa kina nani, ni mtoto wa kina MP fulani, mtoto wa governor fulani. Lakini vile uliingilia mihadarati imemreduce to nothing. Unaona, mihadarati haiheshimu wewe ni mtoto wa nani. Unaona, sasa mimi kwangu kulingana na interaction na yangu sana hata kama kuna peer group, unaona, hata hii peer group kama si bado ni watoto wa watu, hii peer group kama wameongeleshwa kwao, kuna wazazi wengine anapata kijana ametae, kijana kitahiri, unaassume ni mwanaume, una separate rooms, atakuwa kilala nyumba ile iko nje, iko na entrance kando, unaona. So in that sense you don't even get to know who visit him. Mabesha zake ni kina nani wanakuja kwa sababu ametairi, amekuwa unaassume ni mwanaume, na that is why in fact that is when he needs you most. That is when he needs your attention most. Unaassume ni kijana mtu mkubwa. Hata hiyo by the way, hata saa ile ametae, kuna wazazi wengine wanaamua mtoto atae kwa nyumba, yani atae kwao, asipelekwe kwa chache ama kwenye anapelekwa kwa. There is a problem here. Kijana ametairi, unampatia maneno kwa mkono ya mtu mzima muangalie. Little do you know, ati mtu tumempatia is a drug addict. Mtu anaanza kupatia kijana yako drugs. From the first day kijana ametoka jandoni, anamulisha akimpatia dawa. Kijana sasa ile amepona, unapata kijana amepona akiwa weird, with a weird character. Alikuwa kijana mzuri akitahiri na amepona akiwa kijana na weird character. Unaona? Kwa nini? Ameingizwa kwa drugs na amekuwa hooked bila kujua. Hebu tuelezee kidogo the signs that one can really see if you look at someone and be able to tell that this is a drug addict just by mere looking at somebody, because there are many in the society and I'm sure there are the people, some of them are involved of course in crimes, which you will also tell us, but what are the major signs that people in the public can look at? Mara mingi hao wametumia kama hao nakwambia wakichuri, wanakuwa na physical dent, wengine hawananga meno, wengine wako na madent kubwa kubwa, wengine mpaka hawana vidole, wengine wanaenda wakina we call it kudenga ama that nodding off, wanaenda wakidenga, na mara mingi wanatembea ni kama wanajichunga na they are out to steal, yani they are on petty crime, wanakuwa kwa petty crime.
Mara mingi ndio unaona kifuata. Ukitaka kujua drug kijana mtu atumia mihadarati anakuwa tu out kuiba. Hata ukienda kwa kanisa, hata kama ni Bible anataka kuiba, akipata pale kuna accident anataka kuibia wenye wamekufa pale. Yani he is just in the business of petty crime. Na mara mingi unapata mpaka kijana alikuwa shule ama alikuwa anafanya kazi ama ni kijana alikuwa anafanya shughuli zake tu, once he is hooked into drugs ana withdraw kila kitu, anabaki tu shughuli zake, bibi yake, shughuli zake zote zinakuwa katuni maneno ya muhadarati, ya mihadarati. Tunaweza saidia watu waje as parents, as public, as you yourself as well? What can we do to be able to help these people? Hawa watu wametumia mihadarati, mimi naomba tafadhali, naongea na wazazi wenzangu kwa sababu pia mimi ni mzazi. Wapelekwe rehabilitation center ama wapelekwe, hao wametumia kichuri ama hizo crack na hizo maneni, wapelekwe nini methadone. Unajua methadone clinic it's cheap kwa sababu ni ya gavana ya bure, na mfuatilie. Unaona that is in a recovering state. Unaona, na unajua addiction is a chronic relapsing brain disease. So and the drug he is using, it hijacks his brain, so he is not in his thinking. Huyu mtu ni mtu mgonjwa akona chronic disease. The way unaweza kuwa mtu mgonjwa mwenye akona cancer ama mwenye akona TB, uwezi mpiga, uwezi mtraumatize, unaona, uwezi mdhurumu. Let us not rush into beating them ama kuwatusi. Let us embrace them. Unaona, wacha wakuwe na sense of belonging. Kama ni mtoto wetu, wacha akianza kwenda methadone, he is in a recovering state. We are the one who is making these kids relapse. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kijana ameenda methadone na kweli amechange, lakini bado ukimuona wewe ukiwa mzazi ama sister yake ama brother yake, unaonaga yule kijana Peter wetu muizi, unaonaga yule kama wetu muizi, auonaga he has changed. So in that sense, akikuja nyumbani akiona you're not giving him a conducive environment, unaona, a healthy environment, a heal vizuri, ana end up ku relapse. Inatoka relapsing ama triggers, anarudi kwa cohort kutumia drugs. What business can we open up for these people? Of course, the first lady, no, not the first lady, of course, Miss Rigathi Gachagwa's wife, yeah, the wife, akona foundation ya kusaidia watu kama hawa. But according to your experiences, hawa watu after wame recover, can they be able to recover and do businesses? And what businesses can they do? Yes, I have seen them recover when they're recyclable, they are redeemable. I have seen them recover, wakirecover kabisa. When they have fully recovered, they become somebody like you. Meaning, si kuna certificate zake home. Kama alikuwa daktari ama alikuwa lawyer, si mnamtafutia kazi ama mnampatia pesa, mnamfungulia biashara. When they recover, I have seen them recover, wanarudi mtu kama wewe. Umeshika? Lakini depending on how you handle them, wewe ndio unataka arudi kule kwa cohort. Akirudi kule kwa cohort ana relapse. Unaona, mimi naweza omba mtu kama Dorcas Gachagua, tafadhali naomba na the entire government, naomba hao watoto mkiwaingiza kwa methadone ama hiyo rehabilitation center, kindly let us do a follow up. Unaona, asikuwa tu alienda methadone for 2 years na serikali haijui anything outside methadone. Unaona, kukuwe na follow up. Kijana alimaliza methadone, amerecover, tunaweza msaidia aje. Lakini tukimwachilia kwa sababu amerecover, ataenda huko na kutakuwa na triggers ama relapse. Mpatieni kazi ama the society tafadhali. Usikuwe wewe ni yule mzazi unashinda ukisema kijana wenyewe ni yule anaenda methadone, sitaki kuona kijana wa nani. Unaona, unapatia kijana mpaka kwao mtaani, ana mtu wa kutembea na yeye, ana mtu wa kuongea na yeye, na ni damu yetu. Huyu ni kijana wa hii family. Unaona, as much as mnamchuja, bado ni damu yetu. He is one of our own. Hata kama aliwaibia, kindly may you forget all this. Mumchukue kama mtoto wetu. Unaona, mkimpatia a healthy environment. Mimi naonaga mtu akiwa mgonjwa, when somebody is recovering from a certain disease, tunaonaga akipembelezwa na tumatunda, anaongeleshwa vizuri, anakuja kuombewa, anaambiwa atakuja kukua vizuri. Kila siku tunampatia hope, atakuwa kuwa mzuri. Unaona, in that sense we are winning off the drug from the system. Akienda methadone, lakini akifika home atumpatie a healthy environment. Unaona, mimi najua they can be wind off na wakuwe watu kama sisi. Okay. In this journey ya kushare experiences with drug addicts, don't you think unakosana na wale wanauza hizo madawa? And don't you fear for it? Unajua, nimejitoa kwa sababu I have told you I am fighting for my sons. Mimi sipigani watoto vile hawana mtu wa kuwapenda. These people, watu hawa wapendi, ni wale watu for the last long, naona wamekuwa ina family absence. Ile uliweza kuibia familia yenu, ni kama wakakuchuja, wanajua wewe ni mhalifu kwa sababu unaibiaga. Hawakuchukui kama one of their own. In that sense, ile mapenzi ulikuwa unapatia kijana yako, ulitoa hiyo mapenzi ukareplace na lot of sentiment na hate.
na hate, unaona. Sasa in that sense mtri kama mtoto wenu, so when they came to my place I embraced them na nikawachukua like my own, like my real sons. When I'm talking about them I'm talking about my real sons, unaona. Siongei maneno ya watoto, naongea drugs addict watu ni Medina na wenye wengine wako Mombasa wanayoma hivi wote ni drug addicts, unaona. There's something in common, they have something in common, they are all drug addicts. So when I'm fighting for them, mimi sitaki kujua ni pusha mgani. I'm not attacking a pusher, I'm a peddler somewhere. Mimi naongea maneno ya watoto wetu, the way we can redeem them. So in that sense mimi sijali kama utanifanyia, ninaongea maneno kuredeem watoto wenye tumejizalia watoto wetu. Yes. Okay, so as we conclude this interview pale kwa government, of course there are initiatives that they can put in place apart from hiyo kufungua mahali wanaweza kula. I think the key point is getting for them something yenye wanaweza fanya ndio waache hiyo, because being idle is the workshop of the devil. Ndio nimeinsist hapo maneno ya follow up, unaona. Follow up from the government and follow up from the family members. Jumba na mingi ya watoto sio na watoto wetu bado, they remain our sons, unaona. Hata kama nina they remain our son. Kama niko na vijana wanne, huyu alikosa kazi nikamwekea biashara na huyu nikamwekea biashara, mbona mwenye America nisimwekea biashara ama nimconnect kwa pahali, unaona. Hiyo unajua government pia hivyo, government iko na haiwezi weza vijana wote, it is not possible. Haitaweza kukita for all these boys. Vijana wako na kwao, unaona. I just want to need a follow up from the government. Ama kuna vile wanaanza kuwa kimaliza methadone, the government inawapatia katoken kidogo, unaona. Ni kama ina mpush tu, yani inampatia katoken kidogo. Ukimaliza methadone leo, from kesho shika hii 10,000, enda uanze pahali kwa kuuza mayai, enda kuwa kiuza smoky kwa barabara, enda ununue gari ya kuuza smoky, unaona. At least naweza omba gava pia kama inawezekana, besides kuwapatia methadone, tafadhali muwapatie kitu kingine. Ukimaliza methadone kukuwe na follow up, hata kwa nyumbani tu. Kama kuna wale pia educators wakimaliza kunini wanakuwa pia educators, wanafuata mpaka wakisi wako na description ya wako na details zote za huyu kijana ametoka Banana, ametoka Ruaka, ametoka Kinoo. Kuna follow up. Huyu kijana tunaweza kumtembelea kwao, ama ukue kuita meeting wenye wote walimaliza methadone, mnakuwa na meeting, unaona how they are faring on. Lakini unapata wengine wanaenda methadone lakini wanachakachua. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hakuna follow up. Kuchakachua inamaanisha anaendaga methadone tena anaenda kutumia mihadarati, anatumia hiyo kichuri, anakuwa ni kama is a poly drug user, yani anatumia drug, ana overdo methadone ama ana misuse. Yes. Okay, tukumalizia, the worst drug ni ile ya kudungwa ama ile ya kunusa ama ni gani exactly from your experience? Hakuna drug mzuri hata moja, na mimi naongelea sana vijana wanatumia. I mean ile mbaya zaidi. Ile wanatumia ile mbaya ni hiyo hard drugs, hiyo kichuri, hiyo ndio heroin, ndio watoto wametumia sana. Hiyo kichuri ni kichuri, inabaki tu kichuri tu. Like iko na the way of using, wanatumia. Kuna mwingine anaweza weka kwa nini I sniff, kuna mwingine anaweza smoke, unaona hiyo, unaona. Na kuna mwingine anaji inject, unaona. Lakini the worst thing ni hiyo injection, kwa sababu una inject na wengine wanashia mpaka hizo syringes, na mwingine anakuwa mwingine ni HIV positive, unaona. By the way nimesahau kusema hapa pia wana struggle na HIV positive. Wengine mnajua besides kuwa wamepata ugonjwa through injectables, unapata dem amejidenga ama ametumia mihadarati, ameyoma pahali hivi, watu wamekuja wamelala na yeye, wamempatia mimba na wamempatia HIV. So our girls and boys are really going through hell. Kama kuna vile gava inaweza kuja, unaona hii maneno ya drugs, by the way maneno ya drugs watu hapendi sana. The society it's living in denial or something. Maneno ya mihadarati, it is a disaster that is having our society, lakini haipewi the weight it deserves. Sijui kwa nini. Hii ndio inatu affect sana na watu wana live in denial. Thank you so much viewers of Alex Madiba Show. Nitatafuta Mama Ngara tena tubonge kwa maneno ya biashara sasa, away from the drugs. Thank you so much for that initiative. Na we hope that utafungua pia foundation ya kuangalia hizi maneno. Yeah. Na mimi sana au vijana wangu sababu wana watoto wangu. Sina kwambia ni watoto wangu. When I'm talking about those kids, mimi naongea maneno na watoto wangu. I'm talking about wenye ni wazee kuniliko ama wenye ni warika yangu, I call them my brothers. Wenye ni wadogo, I call them my sons and my daughters. Mimi wakisaidika, mimi hakuna kitu nataka hapo. Kama watakuja, unajua nimeinteract na wao na nimejua shida zao sana. I am talking about the drugs world from the grassroots level. The real picture on the ground. Usitumie kizungu mingi, useme unajua
drugs ikiongelewa with a lot of medical language ama clinical language, it doesn't deliver, it doesn't reflect the ground. Mi naongea about the real picture on the ground. Our sons and daughters are going really through chronic suffering, na wanapata maugonjwa huko na wanakufa sana. This is something that we can avoid. Wazazi, ongeeni na watoto wenu tafadhali, tunawaomba. Kindly create time for your kids, give them wise words. Knowledge is power and character is life. Asante. So tukimalizia hii interview, there is the public, there are people in entertainment, there are people in politics. Who do you want to tag kwa hizo leadership na watu wote wenye wanaweza kuja wasaidie? Mimi hapa nimekwambia vile vijana wanapitia a lot of suffering. Mimi naweza tag mtu kama Her Excellency Dorcas Gachagua kwa sababu napigania vijana, hata yani mama boys kama mimi. Naweza mtag, ni tag mtu kama Sakaja kwa sababu sini gavana wa Nairobi. Naweza tag bado mtu mwingine kama Sonko kwa sababu Sonko unajua pia anasaidia kama wale watu hawajajiweza ama a situation that is wanting na unaga come through. Lakini yule mtu naweza tag sana na conversant na drugs world ni Eric Omondi. Eric Omondi, my brother, kindly na kuomba kuja through vijana kwa sababu there's one time nilikuwa na kuwatch, tafadhali ukiongea maneno ya real brother mwenye alipitia maneno ya mihadarati, so you are conversant with this world of drugs. Zile vitu zote alipitia, zile mauchungu alipitia mpaka vile alikuja kukufa. Whatever he had gone through is exactly what these boys are going through. So kindly naomba, hebu kujeni through, msaidia wa vijana. Kwanza at the entrance of every methadone clinic kuwekwa ka hoteli. Tafadhali patieni hao vijana kama ni kachai asubuhi. When come with that kadi ya methadone, mpatie kachai tafadhali tu. Na katosi mbili ya mkate imepakwa blue band, apate ka nguvu ya kwenda kuqueue. Unaona wana queue is a very long queue kwa sababu methadone ya watu wengi na ni asari. Secondly, huyo kijana akitoka kuqueue kwa nini ametoka kupewa methadone, bado unajua bado methadone is very strong, it a very strong chemical. Akitoka hapo anarudi kwa ile hoteli na ile kadi, anawekewa ka scoop of, hata kama ni ka scoop ya rice na beans, at least anapata nguvu ya kutembea mpaka kwenda kwao. Unaona, mimi naweza tu naomba tu wakuje tu through na mtu mfadhili mwingine yote anaweza sikia, tafadhali anaweza taka kuhusika kwa drugs world, asaidia wa vijana wetu. Hawa ni watoto wetu, tafadhali tusiwasahau. Thank you so much and all the best.